ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Last week I discussed on the issue of ratta. This week I want to discuss on the issue of going inwards, how important it is to sit down in Simran and go deep inwards. It is very important कि ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ is so overwhelming ਨਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਾ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। So I want to discuss about going inwards for the next half an hour or so. Now, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 20 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੁੱਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤ ਧੋਣੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਪਾਪ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਧੋਣਾ ਵਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਟ ਫॉर ਪਿਓਰਿਟੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਮਤ। ਮਤ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਤ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਦੈਨ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21 ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਾਓ ਆਫਕੋਰਸ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਨੋ ਅਦਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਇਨਸਾਈਡ। ਐਟ ਅੰਗ 102 ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, go into your body home. ਬਾਹਰ ਢੋਲਾ, ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਗॉड ਆਊਟਸਾਈਡ, ਤੂੰ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੀ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂ ਡੂ ਸਤਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਗॉड, ਗॉड ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸ। ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂ ਡੂ ਸਤਸੰਗਤ, ਟੂ ਚਾਰਜ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਇਨ ਸਤਸੰਗਤ, ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ God and His fascinating hukam, to learn from the Sadguru, to get Naam and go deep inside ourselves. But we don't spend time to go deep inside ourselves. That is very important. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸੂਗੀ। ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਦਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਦਿਸੂਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ trigger off the switch inside yourself first with the Guru's grace, with the Guru's ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, then ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਦਿਸੂਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਓ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਲਾ ਜਿਓ। ਐਂਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾ
जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग जो जले समाया, just like water merges into water, त्यो ज्योति संग ज्योत मिलाया, कौन नान प्रम कटे की वाड़ा, बौड़ न हो ये जौला जियो। Guruji says, all my delusions and my misconceptions have been eroded. Bौड़ न हो ये जौला जियो. Now I will not have to come back again into any reincarnation or into any other forms. At Ang 46, Sri Rag Mehla Chautha, Sri Rag Mehla Panjma, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मने आए। सो सतगुरु शब्द गुरु ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, as I said, the central theme of what I'm talking is about going inwards. ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਬਾਹਲੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੋ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। Again at 104, Maj Mahela Panjma, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਧਿਆਵੇ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਵਾ, ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਸ ਟੂ ਗੋ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ, ਜੋ ਖੁਦ your self-conceit becomes eradicated. Chuka polava, all your delusions are removed. Gur mani mein pragataya jiyo, te man de vich hi pragat ho janda. The central theme of this is going deep inwards, and you cannot go deep inwards unless you sit down, close your eyes, do Vaheguru, do Mool Mantra, read any Shabd, start connecting with God inside you. In the beginning, man bada ਭੱਜੂਗਾ, but ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ, you find it is still not, you have not reached the ultimate of your destination. ਸਾਨੂੰ at 305 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 204 ਤੋਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਦਰ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ। So until you have actually had darshan of his jyot, everything is thoda below that. That is the ultimate. So we must set a goal for ourselves कि वाहिगुरु मैनू तेरे दर्शन बख्श, मैं दर्शना दी प्यासी हाँ, मैनू आपदे दर्शन बख्श तू मेरे अंदर वास्ता। And sit down, start doing the Simran. In the beginning बड़ा औखा होगा Simran करना, but you have to train yourself to it. हाँ जी। Then we come to Gaudi Mahela Tija, 163, Ang 163. गुर ते ज्ञान पाया हर तत्त विचारा। गुर ते मैनू ये ज्ञान मिलिया, हरि दे तत्त दी विचार हुआ। मत मलीन प्रगट पई जब नाम मुरारा। This is very important. See, as you keep on doing Vaheguru, the नाम जप रहा तू, मत मलीन प्रगट होई, तेरे जड़ियां जन्मा के अंदर मैल लगी हुई ना, जन्म की इस मन को मन ला कि काला हुआ स्या, खनली धोती उजली ना हुई, जैसो धोवन पा। So you find the filth of generations is attached to your mind. So much of karmic baggage is there. As you keep on doing Vaheguru, see the word Vaheguru has got the mystical na, the sound current in it, which with the Guru's kirpa will sit in your sort and connect you with the Daswa Dwar, with God Himself. And as he goes there, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਨਾ, it hits against that, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
So a lot of nonsensical thought will come up. Your mind will wander here and there, because ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਅੱਗੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ. But there's no other way. As you keep on doing Simran, as you keep on doing that, ਉਹ ਸਾੜੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕਮਿਕ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰਾ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਮਿਲਾਇਆ ਚੁਕਾ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਤੁਰਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ. Then we come to 186. ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ. ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੇ ਥਾਨਾ. ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਇਸ਼ਟੈ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੀਨ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੂਪ, ਅਗਮ ਰੂਪ. Agam is where you cannot reach physically, but his roop is in the form of jyot. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ. ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੇ ਥਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ. ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆ ਇਸ ਜੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ. ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ, ਐਂਡ ਸਹਿਜ ਕਥਾ, ਹਿਸ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਮਿੰਗ. ਫੁਰਮਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ. ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ is a pool of divine enlightenment flowing from within you. But the thing is, we rarely catch that enlightenment. ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ. ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾ. ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਕੇਲ ਕਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ. ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਨਾ, ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਕ ਪਲੇਸ. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਧੁਨ, the mystical sound karan of the Bani itself fascinates the Lord himself. ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਾਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ. ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, he loves his ਬਾਣੀ. ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਾਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ. ਤੈ ਸਹਿਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ. ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ is a akhara also, is a wrestling arena. But there Guruji says there is a sage akhara. It's a poised place where all kinds of revelments take place. The sage akhare anek ananta, wondrous, many infinite forms. Par Brahm ke sangi santa. And in the Daswan Dwar, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, they are all sitting around him, with him. ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਥਾ. ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਹਰਖ ਅਨੰਤ means infinite joy. ਆਨੰਦ ਵਾ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ. ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ. ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਬਲੈਸਡ ਹੋਮ which
with which Guru Nanak has been graced with, where the Lord Himself resides, we all aspire to reach out to that blessed home. Gaudi Mela Chautha, Anga 234. Man ka rahla. Now, Guru Ramdas Ji has got two shabds referring to Karhalla. Karhalla refers to a camel. Yet a camel hunda na. He goes on long journeys in the deserts. Most of the time they use them in the desert areas. Long journeys without achieving anything. He is just a vehicle only. So Bani kendi na, Guru Sahib kendi na, manvi ऊठ वर्गा इधर उधर किते वेल आई ओनू मुँह पा लिया किते आ खा लिया किते ओ खा लिया ते बड़े बड़े रेतले थावां ते जांदा जिथे कोई पानी है नहीं ते ध्याया औखा सौखा लंघ जांदा वा पर मन कर हला मेरे प्रीतमा हर हृदय भाल पलाए so बाहर ना तू like a ऊठ ना don't go on long journeys in desert areas हर हृदय पाल पलाए go on the internal journey and look for him inside. उपाय किते न लभई गुर हृदय हर देखाए. By no method can you ever reach him inside you. It's only the Guru. Gur hृदय हर देखाए is the Guru who will give you darshan of God within yourself, within your own heart. It's so fascinating. Gurbani has told us many times, go inside, go inside, go inside. But until you actually sit down in Simran and you start doing Simran and going inside, you will never see what the Gurus are telling us about. In 256, Gaudi Bhavanakari, Guru Sahib sanu kende na, in the body, Tadda tundat keh phiro tundan iha jagmaye, tundan iha manmaye. Baar kyun labda phirda? Sang tuhare prabhas hai, ban kahan phiraye. Why look for him in the forest? He is within you. Teri tavo sad sang. Teri na? Hamedi teri. The mountain of ego within you, destroyed in sad sangat. Ambad bikral. The egoistic thoughts are very poisonous. Ambad bikral. Sukh pavo sahje baso. Dasan dekh nihal. Be enraptured with the Lord's jodh within you. Teri jamme jam mare. If you have the teri of home inside you, na, je teri di home di teri tere andar hove na, teri jamme jam mare. Garb jon dukh paaye. You will go back into reincarnation again and again. Moh magan laptat rahe. हो आवे जाए टैट 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 अब टैप परे साथ जना सरना है कहते मैं ढेरी टौंदा टौंदा ना मैं तेरे दर ते आन के टैपिया वा टैट टैट अब टैप परे साथ जना सरना है दुखे पाए काटिया नानक लिए समाए. So again and again Guruji tells us go inside, go inwards. Gujari Mela Pehla 489 सिद्ध समाद करे निज झगड़ा दो लोचन क्या हेर है. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਬੇਰ. ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਗ ਪੂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ सतगुरु झगड़ नहीं बेर है. 634 अंग 634 सोठ मैला पहला. मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन बेद्या मेरी माई. My mind is in bairag, is drenched with love for the beloved one within me. Shabd man bedya meri mai. And the mind has been pierced by your shabd. Antar jot nirantar bani साहिब स्यों चितलाई. अंदर मेरे जोत हुआ. एंड हाउ डू आई रीच हिम? निरंतर वाणी. निरंतर मीन्स लगातार. निरंतर हैज टू मीनिंग्स. वन इज डीप इन द न्यूक्लियस एंड वन इज लगातार कॉन्टिन्यूसली. अंतर जोत वाहिगुरु 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 निरंतर वाणी शब्द स्यों चितलाई.
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। 1002 ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। Here a Sikh describes his experience where the Guru has shown him the jyot inside. ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਕਰੀ ਮਾਇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਵਾਹ! ਅਨਪਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸਭ ਪੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਇਆ ਥਾ। I saw the wondrous, inaccessible Lord within me, and my mind does not ever wander away from gazing upon him. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਇਆ ਥਾ। ਮਾਣਕ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ। I have now found the wondrous jewel within me. I have found the Lord within me. ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। His price is priceless. ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਥਾ, and it's only with the Guru's grace that I saw him within me. ਰਹਾਉ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਵਾ, the indescribable story, I ventured into it with the Guru's grace. ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜੇ, and in the ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੂੰਜੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ, and ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜੀ। It trickled onto me. ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ, and there is no limit to his grace pouring within me. All my trishna, my desires have been quenched. ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ। The unlimited treasure has now been given to me. Charan, charan, charan gur seve. Now charan means bani, 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 Vaheguru, 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 charan gur seve. ਅਕੜ ਕੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, the unsculpted mind has now become sculptured with his name. ਅਕੜ ਕੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਸਹਿਜੇ ਆਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖੇਲ ਆਇਆ ਥਾ। ਕੋ ਨਾਨ ਪਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਆ ਤੋ ਹਰ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਥਾ। We come now to then Sri Rag Mehla Pehla. Guruji describes Guru Nanak Dev Ji. ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਥਰੇ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਚੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਰ ਮਰਦੀ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਫਿਰ ਦੂਰ। ਹੇ ਇਸਤਰੀਏ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜੇਂਗੀ ਨਾ ਪਿਲੀਏ ਫਿਰ ਦੂਰ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੂਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਣਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਦੂਰ। But there is no boat, no raft which can take you there. ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋਲ। My master sits in his mansion and is adole, always carefree, independent. Gurmukh pura je kare, paye sach atol. And if he makes me if my Guru makes me a Gurmukh, I will now be then able to reach out to the Sach Atol, the incomparable true Lord. Then Guruji says, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਇਸਮੇ ਮਾਨਕ ਲਾਲ। The jewels of his name in his treasury. Moti hira nirmala kanchan kod risal. How will I ever be able to access that? Bin paudi gad kyun chado gur har ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, एक दो जीबो लख होए लख होए लख भी लख लगेड़ा आखिए एक नाम जगदी। इस तरह है पत पवड़ियाँ। गुरु साहब कहते बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। How will I access to that wondrous high place without a body, without a leather? Guru har ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ। And the Guru answers,
गुड़ पौड़ी, गुरु दा शब्द ही पौड़ी आ. Bedi Guru, the raft is the Guru himself. Gur Dulha Har Nao, Guru himself is the boatman who takes you across with his Naam. Gur Sar Sagar Boy, so Guru himself is the Sagar, is the ocean himself. Gur Tirth Daryao, Guru cleanses you along the way. Jetis Pave Ujli Sassar Navan Jao, and he is pleased with you. He then cleanses all the 7 oceans within you. Satsar Navan Jao, Puro Puro Akhiya Pure Takht Nivas. He makes you complete and perfect. Pure Than Ruhavne Pure As Niras. He removes all your asa and makes you niras. Nanak Pura Jemile Kyo Kate Guntas. When you meet the perfect one, how can you ever have any losses in your guna? Kyo Kate Gunatas. We come to Kedara Mela Panjma 1121, Ang 1121. Satpurk Akal Murat Hriday Taro Dhyan. ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰਖ ਨਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਵਾ, ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ. ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ ਬਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਇਹ ਵਸਤ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ. ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 1123. नगरी एक है, in the one, 9 दरवाजे तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छुटे 10वां दर खुले तामन खीवा पाई. See, there's a bit difficult language here used by Bhagat Kabir ji because he's using yogic language. There are 9 gates to the one city of the body. Restrain your mind and your senses from escaping through the 9 gates. नगरी एके 9 दरवाजे तावत बरज रहाई. त्रिकुटी छुट है, when the knots, the bondages of the 3 qualities of Maya are untied. त्रिकुटी छुट है, 10वां दर खुला है, then the 10th gate is open. तामन खीमा पाए, and the mind enjoys true intoxication. राग पैरो मेला पहला 1125. मन राजा, the man as it spoke, the mind has got so many chambers to it. Man Raja, Man Mante Manya. See, when you read Gurbani, it is important to understand certain aspects of Vyakaran to the Bani. When you find Mama, Nanna, and you have Onkar at the bottom, it refers to the selfish mind. When you have Mama, Nanna, and is Mukta, that means there's no Onkar, no Syari. It refers to the mind, the total mind which has got God in it. When you Mama Nana Syari, Man Rai, through the mind. So when you see, Man Raja, Man Mante Manya, Man. ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਮਨ ਮਮਾ ਨਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨ ਗਿਆ. ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ. ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਬਿਨਸ ਬਿਯੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆ. ਮਨ ਬਿਨਸ ਬਿਯੋਗੀ, ਮਨ ਡਿਸਟਰੋਇਸ ਇਟਸੈਲਫ. ਮਨ ਸਮਝੈ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ. ਫਰੋਮ ਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ the mind can be subdued. Shabd vicharate vile sansara, Nan Sahib Parpurlina, Sa Shabd Nistara. Again and again the Gurus have told us we have to go inside. We have to go deep inside. 1323 Raag Kalyan Mela Chautha. Rama Ram Ramo Sunman Pijay. Rama Ram Ramo Sunman Pijay. Hearing the name of the all-pervading Lord, my mind is drenched with joy. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੋ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ,
ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਪੀਜੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। The name of the Lord is sweet nectar to me. I drink it through the Guru's teachings. And it's very important, Guruji tells us, his name is inside. Guruji uses Guru Ramdas Ji, Rakalyan Mela Chausa, uses a very unique example. He says, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. In any wood, there is always fire latent in it. But you find just by itself the fire never comes out. It has to have some effort put into the wood to get the fire extracted, some friction or some heat to let the latent fire come out from the wood. So Guruji says, God also is like that. He is latent inside us. We must make some effort to let Him manifest Himself. कास्ट में जो है बैसंतर मत संयम काड करीजे. The potential energy of fire is latent in the wood. It is released if you know how to rub it and generate friction. Ram naam hai jyot sabai tat gurmat kaad लीजिए. In just the same way, the Lord's name is the light within all. The essence of the Lord's name, the jyot, is manifested by following the Guru's teachings. So ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ. I think I'll continue. Sorry? 10 minutes past. Okay. Well, I want to continue this. You see, in the sloks of Bhagat Kabir Ji, Bhagat Kabir Ji relates a conversation between two Bhagats. Bhagat Tarlochan Ji and Bhagat Namdev Ji were born in Maharashtra around 1270 or so. And they were before Bhagat Kabir Ji, who was about 110 years after them. Much later, even though Bhagat Kabir Ji's real birth date is not very definite, some say it's 1398, but Bhagat Namdev Ji and Bhagat Tarlochan Ji were very much before Bhagat Namdev, before Bhagat Kabir Ji. And in the sloks of Bhagat Kabir Ji relates a conversation between Bhagat Namdev Ji and Bhagat Tarlochan Ji. Bhagat Tarlochan Ji was junior to Bhagat Namdev Ji. And Bhagat Namdev Ji बड़ी आपकी उच्ची अवस्था ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. Bhagat Tarlochan Ji ਅਜੇ उस रास्ते ते चल रहे सीगे. And one day he noticed कि Bhagat Namdev Ji, he was a Shimba, so he was doing the painting of his clothes, just like the batik printers, he was doing that, and washing the clothes too. And Bhagat Tarlochan Ji looked at it and said, why are you not focusing solely on God? Why are you involved in worldly trade? Bhagat Namdev Ji replied that in our daily life, it is necessary to do various tasks while doing your daily work. Your inner consciousness should be attached to God within you. So, baharla kam karna jarur wa, par andar ude naal jodna chahida wa. So, the conversation is Nama Maya Moya Kahe Tilochan Meet. Namdev Ji, tu ta Maya de vich fas gaya wa. मैं त्रिलोचन मीत तेनू कह रहा कि तू माया दे विच किवें फस गया. काहे शिपो छाए लो राम ना लावो चीत. क्यों तू लीड़ियां दे विच तू आपदी उस तरह कीर्ति दे विच तू फसया होया वा. राम ना लावो चीत. नामा कहे त्रिलोचना. भगत नामदेव जी गाड़ी जवाब दिंदे आ. नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल हाथ पांव कर काम सब Cheet Niranjan Naal. So in the worldly, in our daily life, we should do our normal daily work, but always be attached to God within ourselves. That's very important. And another example where Bhagat Namdev Ji addresses Bhagat Tarlochan Ji, he gives an example, 5 examples.
Anile kagad katile gudi akas made parmile. You know, the small children take the kites and they fly the kites in the air. Panjana so baat batova cheat so dori rakhi. They talk to each other and they banter with each other, but their interest is also making sure that the kite is not, the thread is not broken. Man Ram Nama bediliye jaise kanak kala chit mandile. And we should have our focus in God, just like the goldsmith puts his entire focus into the gold alderman he is breaking Ram. Anile kumbh praile udak raj kuar purandriye. The lasses from the town, from the village, carry the water pots on the heads. Hast binod vichar karti hai, cheetso gaag rakh le. Even though they talk to each other and they laugh and joke with each other, but they make sure that the water from their water pots does not drop away. Mandar ek dwar jas jaake gau charavan chadile. The herdsman takes his cows and gets them to graze. The cows go away, but the thought of the cows is in the calf which is still in the homes. Panch kos par gau charavat cheetso bachara rakhile. Ket naam jo sunote lochan. Again, Bhakt Namdev Ji tells Bhakt Lochan Ji, Balak Palan Paudile. The mother puts the child in the pangoda, ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਆਣੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਮਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧ ਚੀਤਸੋ ਬਾਰਗ ਰਾਖੀਲੇ। Then generally that is the teaching ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। But there comes a time ਕਿ Bhakt Kabir ji tells us ਕਿ no matter how hard you try when you're doing your external work, ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। There must come a time when you have to sit down by yourself and you have to go deep into yourself. एक Bhakt Kabir ji describes a situation where his mother complains to him कि Bhakt Kabir ji ने सारे काम दुनियावी काम छੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ बुनना तन्ना सब तजो है कबीर, हर का नाम रख लियो शरीर। So he describes Raag Gujari, Bhakt Kabir ji 524। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बालक कैसे जीवे रुगराई। She tells him, how will I feed my grandchildren? तनना बुनना सब तजो है कबीर। कबीर ने सारे काम छੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। And Bhakt Kabir ji says, Ma, it's not that I don't want to do work, but because I'm a julaha and I have to do, when I put the thread in the eye of the needle and I thread the bobbins, my mind wanders away because I have to concentrate on that and I forget my love with God. Jab lag taga baho behi, tab lag bisay ram snehi. ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਾ ਨਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। Of course, Bhakt Kabir ji is at a different level altogether. He's given up all worldly work already. We are told ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਾ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। The point I'm making is ਕਿ we all need to take time off to sit down in Simran and to go deep inwards. Otherwise, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, actually I've got more shabds. I will complete these shabds only next week. I want to go into Var Maj Ki Mehla Pehla, where the Guru describes man's natural tendency to go outwards instead of looking inwards. And Guru Angad Dev Ji describes how we should go inwards, how we should use the loin sotakare, Nanak aise aani evikant milawa hoye. He tells us how to go deep inwards. ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ and then we'll go further, eventually going into what we see inside, what the Gurus have described, what you see inside. I'm not telling what I see inside, I see nothing. Only the Gurus, what the Gurus have said in the Bani, ki andar desda wa, ohi apa vichar karni hai. We cannot discuss what we see ourselves inside, because Bani has told us, तांकियां गल्लां कत्थे न जाए जे को कहे पीछे पछताए. We can only describe what the Gurus have told us, and what the Gurus tell us, what you see as you go deep inside. So संगत जी इन्हीं सेवा प्रवान करनी, भुलां चुकां दी माफ़ी बख्शनी. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह.